హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అల్లు స్టిచ్చింగ్. నేను ఇందాక వీడియోలో కటింగ్ చూపించాను కదా, ఇంకో ఇప్పుడేమో కుట్టడం ఎలా అనేది చూపిస్తున్నాను. దాని మీద ఇట్లా కుడుతున్నాను. సైడ్స్ కుట్టుకోవాలి అంతే. ఇది వన్ సైడ్ కుట్టేసినాను. ఇంకా 2 కుట్లు వేసుకోవాలి. ఇంకో సైడ్ ఇటు కుట్టుకోవాలి. కానీ కాకపోతే ఇక్కడ సైడ్ మనం ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ పెట్టాలి. ఇక్కడ సైడ్కి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఓపెన్ ఇక్కడ నుంచి వదిలేసుకొని ఇక్కడ సైడ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఉక్కుల పట్టి కాజపట్టి వేస్తాను అన్నమాట. ఇక్కడ సైడ్ ఇటు నుంచే కుడుతున్నాను. చెప్పిన వాళ్ళ మీ ఆయన చెప్పినవా అసలు మీరు రాలేదు చూపిద్దామంటే. ఇది లైనింగ్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో కుట్టుకోవాలి. ఉక్కు పట్టి కుడుతున్నా. ఇట్లా కుట్టినా దీనిపైన ఒక కుట్టేసేసుకుంటా. ఉక్కుల పట్టి ఇప్పుడు కాజా పట్టి కూడా ఇది పట్టికండి. ఇది క్లాత్ నెట్టు అయితే నేను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను కదా, దాని మీద పెట్టి కుడుతున్నాను అనమాట. ఇట్లా మళ్ళీ చేస్తాను లోపు.
చూసారు కదండి క్రాప్ టాప్ది లంగా కుట్టడం ఎలాగో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పైన బాడీ పార్ట్ చూపిస్తాను. అయితే నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.